Inlaid with metal ivory boxes for makeup. Yes, made from one cup. This 19th century. From the like a Japanese. And on the right there is this collection. Except the blue one. The blue one is from Chinese style. ก็จะไปไว้หนึ่งก็แท่งอะไรนะสมัยโบราณคนจะเชื่อว่าสามแท่งทาผีดุก็ยังกลับก็คือทุกNow is next National Bank. ขณะนี้ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีกำลังขึ้นรถตรวจพลสวนสนามคันที่1พร้อมด้วยท่านพลตำรวจโทดร.เสนิทสำราญสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจและพลตำรวจตรีจิรชาติเจริญศรีผู้บังคับขบวนสวนสนามขึ้นรถตรวจพลสวนสนามในคันที่2และ3ตามลำดับค่ะสำหรับประวัติการศึกษาและอบรมของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นท่านจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีรุ่นที่9และได้รับรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่38ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศรุ่นที่59เริ่มต้นราชการดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัยเขต2ประวัติการรับราชการที่สำคัญรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตันรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษรองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านได้มอบนโยบายการบริหารราชการทั้งสิ้น10ข้อดังนี้ค่ะนโยบายที่1พิทักษ์เทิดทูนและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นโยบายที่2เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจนโยบายที่3แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลนโยบายที่4แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนนโยบายที่5เพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจกับประชาชนโดยเปิดช่องทางการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนนโยบายที่6พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจนโยบายที่7พัฒนาองค์ความรู้ข้าราชการตำรวจทุกสายงานโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง
นโยบายที่ 8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ นโยบายที่ 9 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้สอดคล้องกับการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนโยบายที่ 10 เสริมสร้างระเบียบวินัยควบคุมดูแลความประพฤติและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะ และในขณะนี้ครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตรวจพลสวนสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขบวนสวนสนามเรียกเอาขบวนสวนสนามมันจับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการเชิญธงชัยเพื่อให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนในร้อยตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยธงชัยเป็นเครื่องหมายของ3สถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักอันสำคัญของบ้านเมืองจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพต่อธงชัยค่ะโดยในลำดับแรกนักเรียนน้อยตำรวจสุทธิการฟักทองนักเรียนน้อยตำรวจชั้นปีที่2ทำหน้าที่พลแตรเดียวจะวิ่งเข้าประจำจุดเพื่อเป่าให้สัญญาณเชิญธงชัยค่ะ
ขบวนสวนสนามแสดงความเคารพธงชัยตรงหน้าวันนี้ยกอกในขณะนี้ครับเป็นการเชิญธงชัยเพื่อประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจและนักเรียนในร้อยตำรวจซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อธงชัยเนื่องด้วยเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์สำหรับธงชัยนั้นได้ประกอบพิธีตรึงหมุดธงและบรรจุเส้นพระเกศาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2495 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังค่ะลำดับต่อไปผู้บังคับขบวนสวนสนามจะนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยค่ะขอเรียนเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีขึ้นรับการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยของข้าราชการตำรวจและนักเรียนในร้อยตำรวจขอเรียนเชิญค่ะขบวนสวนสนามกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้าขอกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยผู้บังคับบัญชาและท่านผู้มีเกียรติหน้าที่นี้ว่าข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ سلام عليكم بما تكتبون على صفحات الوطن تكونون حيث السلام يكون تكونون حيث الوفاء يكون فأنتم لهذه البلاد الحصون وأنتم لهذه البلاد العيون وأنتم على العهد عهد الوطن تكونون حيث التحدي يكون وحيث العطاء العظيم يكون إذا ما دعاكم نداء الوطن سلام عليكم حماة الوطنและรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าจักยอมเสียสละ
สิ่งทุกอย่างเพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置，作为中心工作，抓住不放，抓出成效。要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，坚持按纲施训，从严治训。生龙活虎的场面，通过视频校阅了各军兵种和武警部队野外分会场开训情况。塞外北国千里冰封，陆军某合成旅官兵顶风冒雪展开实弹实装训练。南国军港波飞浪卷，装载训练。冀中시나리며 백마들을 탄 기수들을 선두로 항일 무장투쟁 2세 광태 부대가 원수에겐 복수의 명중탄을 혁명동지들 지난 광장 주속단 앞으로 지금 서울해방 전투를 비롯하여 주요 전투들마다에서 그 뒤로 불멸의 전승 신화를 창조하는 데 크게 기여한 탱크병들이 최고 사령관 동지 세계 전쟁사가 알지 못하는 위대한 기적을 창조했습니다. 우리 조국과 인민의 앞길에는 언제나 승리와 TV라는 숫자 모형을 짓고 광장의 푸른 하늘을 날고 있습니다. 열풍의 불길 속에 완벽한 실전 능력을 갖춘 일당백의 싸움꾼จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรม领队的是景涛少将。狩猎的114两栖突击战车，用于派出部绕地求救和地面突击。红榴弹炮器是新一代末端防御武器装备。可抗多目标来袭能力强，武器装备。可抗多目标来袭能力强。两型常规导弹是我军实施中近程精确打击的尖兵利器。เป็นหลักประจำใจก้าวเย้าจักยึดมั่นอยู่ในวินัย
และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก้าวเย้าจักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรุณากล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจเนื่องในวันตำรวจประจำปีพุทธศักราช 2565 ขอเรียนเชิญครับ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจข้าราชการตำรวจนักเรียนนายร้อยตำรวจและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการต่างๆและนักเรียนนายร้อยตำรวจเนื่องในโอกาสวันตำรวจประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันนี้พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยอันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อหน้าผู้บังคับบัญชาครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในวันนี้ถือเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญยิ่งของข้าราชการตำรวจทุกนายเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนและเป็นตำรวจของแผ่นดินในส่วนนักเรียนนายร้อยตำรวจที่กำลังศึกษาอยู่จงตระหนักว่าสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นสถาบันอันทรงเกียรติผลิตและหล่อหลอมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้มีจิตและวิญญาณมีความสำนึกในความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริงของประชาชนจึงต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้จากครูอาจารย์อย่างจริงจังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปขอให้มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอยู่เสมอรู้จักดำรงตนให้ยืนหยัดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อถือของสังคมในโอกาสเดียวกันนี้ผมขอให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทั้งที่มาร่วมพิธีณสถานที่แห่งนี้และที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกหน่วยงานทั่วประเทศมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพถูกต้องตามหลักยุทธวิธีเน้นการทำงานเชิงรุกเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีตลอดจนปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาเพื่อความสงบสุขของประชาชนและขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจมาเป็นหลักใน
estos momentos entran en la plaza sus majestades los reyes, que serán recibidos por el presidente del gobierno y saludados seguidamente por la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el teniente general jefe del cuerpo militar de la Casa de Su Majestad el Rey y la presidenta del Patrimonio Nacional. El acceso al Palacio Real está hoy aún más restringido que de costumbre. Los nuevos embajadores que han llegado a nuestra ciudad van a celebrar un solemne acto en el que se presentan oficialmente ante nuestro rey. Una ceremonia que sigue realizándose exactamente igual a como se hacía hace 200 años, con la misma solemnidad. Todo un espectáculo restringido a la mayoría de la gente. Así que acompáñennos. Están abriendo ya los balcones de Palacio, preparándolo todo para la recepción. Y aquí justo, en el suelo, donde se produce la llegada de las carrozas, han echado sal para evitar que se produzca ningún patinazo de los caballos. ¿Sabéis lo que hay hoy aquí? No. Hoy es la entrega de las credenciales de los embajadores a Su Majestad el Rey. Pues es la embajadora de Valencia. Aquí está la embajada de Valencia en Madrid. Eres la fallera mayor de Valencia de este año. Sí, estamos encantadas de poder venir aquí a patrocinar nuestra fiesta y nuestras fallas. Llegan los embajadores con las credenciales y se las van a entregar a Su Majestad el Rey aquí dentro. No sé si os vais a quedar un poco para verlo, ¿o no? Tenemos la agenda muy ajustada. Estáis ajustadillos hoy. comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Royaume d'Espagne. Señor, el introductor de embajadores. Señor, el embajador de la República de Panamá. Tenemos la agenda muy ajustada. Estáis ajustadillos hoy. Hola caballero, vaya carroza que tenemos aquí. Soy Saúl de Mi Cámara y Yo. ¿Qué tal? Encantado de conoceros. ¿Cómo Yo se llama? Ramón Aparicio. Ramón Aparicio y Sí. se dedica...
¿Dedica usted aquí a...? Soy conservador de las carrozas de caballeriza, sí. Es preciosa esta carroza que tenemos es aquí. Es una maravilla, vamos, soberbia, que data del siglo XIX. Y es del siglo XIX. XIX y se conserva desde entonces. Desde entonces. Y fue adquirida por ¿Sí? esposo de Isabel II. Y son de fabricación francesa. Esto es lo que se llama en España vulgarmente coches de París. Coches. Sí, porque se hacían en Francia. Y es de gala. O sea, esta es para embajadores. Sí, este es para embajadores. Lleva un tiro de 6 caballos delante. ¿Esta carroza llegó a utilizarse en el siglo XIX de forma regular? De forma regular. La ceremonia de acreditación de embajadores data de muchísimo más antiguo en la corte española como en las otras cortes europeas. Sigue fiel esta tradición de credenciales de las pocas que se conservan en Europa, España, Inglaterra, etc. Y entonces, pues sí. ¿Me abriría la puerta para que me asomase? Sí. Esto vamos a poner así. Bueno. Porque la debíamos de abrir con guantes, a ver si puedo. Porque no se deben tocarlos. Porque, como ven, está todo bañado en oro. ¿En oro? Sí, oro. Madre mía, es que es una maravilla. Y me decía que está conservado. Se conserva tal cual, de origen, vamos. No tiene ninguna transformación, ningún añadido, ninguna reposición. Es totalmente original. Tengo la mano muy limpia. ¿Podría rozar simplemente para ver el terciopelo? No debíamos de, pero vamos. A ver, es un terciopelo de seda. ¿De seda? De seda, sí. Y la tapicería es Capitone, como podemos ver. Se ven todas las estolas, los borlones, son todos originales. ¿Cuánto pueden costar estas carrozas? No podemos decir a bote pronto cuánto puede costar porque son carrozas históricas, obviamente. O sea, estas son piezas de museo. ¿Qué están haciendo? Estamos pintando los cascos con grasa. ¿Pintando los cascos? ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues es un poquito, en este caso, efecto óptico. Para embellecer. Usted es el cochero, ¿verdad? Sí. ¿Del embajador o del secretario de embajada? Del embajador. O sea que usted va de gala. Yo voy de gala, efectivamente. ¿Cuánto tarda usted en vestirse, en ponerse todo esto? Pues poquito porque vamos a ir, pero con mucha prisa. Tenéis que pintarle por aquí dentro, chicos. Que vaya todo pintado. Con alegría y devoción. ¿Y para formarse como cochero, uno cómo lo hace? Bueno, pues vamos cogiendo los caballos. Majestad, tengo el honor de presentar las cartas que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Panamá ante su rey. Majestad, la ministra consejera de la Embajada de la República de Panamá.
ahí a transcurrir para el verano. Te agradezco mucho. Bueno, bienvenido y la verdad es que, bueno, después de ocupar Muchas gracias. el gobierno, nos honra que Señor, la introductora de embajadores. Señor, el embajador de la República Federativa de Brasil. bienvenido de nuevo. Puede imaginar lo que supone para nosotros, para España. Señor, la introductora de embajadores. Señor, el embajador de los Estados Unidos mexicanos. Majestad, es un honor presentarme ante usted como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España. Hago entrega de las cartas credenciales.และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผมขอเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนำเจตนารมณ์นโยบายที่กำหนดไว้ไปขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่เคียงข้างประชาชนสุดท้ายนี้ผมในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาครูอาจารย์ของโรงเรียนในร้อยตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันสนับสนุนและพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอด121ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณกำลังพลสวนสนามทุกกองพันและผู้เกี่ยวข้องขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน แสดงความเคารพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรงหน้าวันนี้ก็ยกอก
ขอขอบพระคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการเชิญหมู่ธงชัยกลับเข้าไปยังขบวนสวนสนามครับขบวนสวนสนามแสดงความเคารพธงชัยตรงหน้าระวังวันนี้ยกอก of the significance of our ties, there is also a desire to better understand each other's thinking. Our dialogue today, I believe, has helped in that regard. The report card of our bilateral cooperation is an impressive one. Defense Minister has already spoken of the great strides made in the field of defense and security. We also partner closely in counter-terrorism and maritime security, making the world a much safer place. The integrated perspective that we brought to bear in this 2+2 format only underlines the gains made in different domains in recent times. The economic side of the story is particularly significant. Both trade and investment are steadily growing. We have had discussions today on both of them, as also on connectivity, infrastructure, digital issues, climate action, and energy. Our shared activities in space, science and technology, and health are also noteworthy. We see our cooperation as having a larger relevance for the Indo-Pacific. The bedrock of our relationship, as you would all agree, is its human element. It could be the students who come to universities, the flow of talent that defines our knowledge partnership, or indeed the technology and business relationships which promote innovation. They're all examples of the human bridge that connects our societies so uniquely. I look forward to highlighting this aspect tomorrow at an event in Harvard University. When it comes to oil purchases, sanctions, et cetera, I just note that there are carve-outs for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. Every country is differently situated, has different needs, requirements, but we're looking to allies and partners not to increase their purchases of Russian energy. As Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position. Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. Gyanis and lecturers and post-colonial hypocrites in the West, from think tanks to governments, have hit a very hard wall, and that wall's name is Subramaniam. Let me start with the Ukraine situation. I think part of what we are doing is to press for a cessation of hostilities, which I think everybody would agree would mitigate matters and clearly make the world less unpredictable. We're also addressing the humanitarian situation. In fact, we have the Ukrainians have been in touch with us especially for the supply of medicines. We have already provided humanitarian relief to Ukraine, to some of the neighbors, and even as we speak, a shipment of medicines is being delivered or will be delivered very soon to Kiev. We have discussed the economic consequences as well. I mean, we are looking at it ourselves, but we've discussed it as partners. I think a big concern we have, and not just we, I think the world has, is of energy security, of rising prices, of increasing premiums, of limited relationship between two neighbors.
Foreign Minister Wang Yi spoke about China's desire for a return to normalcy, while also referring to the larger significance of our ties. I was equally forthcoming that India wants a stable and predictable relationship, but restoration of normalcy will obviously require a restoration of peace and tranquility. Of the significance of our ties, there is also a desire to better understand each other's thinking. Our dialogue today, I believe, has helped in that regard. The report card of our bilateral cooperation is an impressive one. Defense Minister has already spoken of the great strides made in the field of defense and security. We also partner closely in counter-terrorism and maritime security, making the world a much safer place. It recently stepped up with a major purchase as other democracies are trying to isolate President Putin. India has bought at least 13 million barrels of Russian crude oil since the invasion in late February, compared with some 16 million barrels for the whole of last year. During a joint press conference with Indian counterpart S. Jaishankar, the US Secretary of State Antony Blinken said that democracies should stand together to face Russian President Putin. Blinken said that Washington is asking allies not to increase Russian oil purchases, but India's Jaishankar resisted against concerns on India's energy purchases from Russia. India's foreign minister said that the focus should instead be on Europe and not on India. When it comes to energy imports from Russia, Jaishankar said that Europe buys more energy from Russia than India does. Listen in. As Secretary Blinken has When it comes to oil purchases, sanctions, etc., I just note that there are carve-outs for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. Every country is differently situated, has different needs, requirements, but we're looking to allies and partners not to increase their purchases of Russian energy. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. Notably, ahead of the talks, the White House reportedly stated that New Delhi's energy imports from Moscow don't violate United States sanctions. The White House had also added that the US would be happy to help in diversifying India's energy imports. 北朝鮮が先ほど日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと発表しました。飛距離など詳しい情報は明らかになっていません。北朝鮮によるミサイル発射は2日連続で今年だけで30回を超え異例の頻度となっています。今朝も ICBM 大陸間弾道ミサイル1発を含む弾道ミサイル3発を発射したばかりでした。そしてその前日ということで、昨日も1日だけで20発以上のミサイルを発射して、そのうち1発は韓国の近海に着弾し、ユン・ソンニョル大統領は実質的な領土の侵略行為だと強い言葉で批判していました。アメリカと韓国は今日、当初明日までの予定だった合同軍事演習を延長すると発表。そのうち1発は韓国の近Now, for more details, joining us live on this broadcast is Harshvi Pant, who is the head of ORS Strategic Studies Program. Harsh, thanks for joining us. My big question to you, as we're witnessing all the big press briefings at the 2+2 format talks, we just heard India's foreign minister sort of present a very strong stance when the question of India buying Russian gas was raised. India has so far. Now, apart from Ukraine, bolstering security and democracy in Asia-Pacific region was also part of the dialogue between the Indian foreign and... Now, before we move on any further, let's just cut across to the Quad meet, which has commenced in Australia. The
The Imperial House of Japan, also known as the Imperial Family and the Yamato Dynasty, has long-seated traditions which certainly hide some dark secrets within the walls of the palace. From the young Princess Mako living a lavish lifestyle to Princess Ayako leaving the royal life behind by marrying a commoner, these royals may just be as interesting as our beloved British royals. The controversies run deep and we're digging them all up for you right now. Before we dive into the dark side of Japanese monarchy, make sure to subscribe to the Taco for more awesome videos. Now let's get into it. Japan has a very long history dating back hundreds and hundreds of years. Their rich culture has brought tourists coming to see the beautiful country for years, but behind closed doors, there is a royal family that may have more secrets than they'd like to admit. From outside observers of the world's oldest monarchy, things may look fine, but things are changing in 2018. When 83-year-old Emperor Akihito spoke to his country through a rare television address and announced he may need to leave the throne, he told his people that he would be abdicating, leaving his position, which will bring his eldest son, Crown Prince Naruhito, to take the throne. The act of stepping down from the position of emperor is constitutionally barred, and no one has done it in over 200 years. So this obviously started some chatter, but for more reasons than just that. Despite Japan being a liberal democracy, the monarchy is still hereditary, much like those in Europe. But when the emperor said he may step down, this shed light onto Princess Masako, a woman who long ago practically disappeared once marrying Japan's crown prince in 1993. At the time, she got married in her beautiful kimono and was called the Princess Diana of Japan. But where has she been since, and is the woman okay? Her name, Masako Awada, was a young, ambitious commoner who arrived at the Togu Palace in central Tokyo 24 years prior to 2018, and since has rarely been seen. Now, with the emperor stepping down, Princess Masako will be in the spotlight once again. People may see the strict rules that lie inside the walls of the palace and the traditions that may be more harsh than practical when she is revealed. Though the emperor isn't even involved in the lawmaking process, the family represents the country and must honor the traditions. The Japanese monarchy works very different than most Western cultures, and of course the British royal family. It is the oldest monarchy in the world, meaning traditions have run for so long to defy them would be blasphemy. The once enthusiastic woman is now likened to a broken butterfly. When marrying into the royal family, many women were inspired by Princess Masako as she vowed by saying, "My task is to find a healthy balance between the role of a crown princess and my own personality." Later down the line, the courts would ignore her and she would not be taken seriously. Within the first 6 years, she was dismissed as frivolous for going to the occasional sporting event or fashion show, until one day it was made known to the public that she had a miscarriage, and finally 2 years later, she gave birth to a girl. To appease her critics of calling her wild, she stopped doing the sport she liked to play or even going out. Suddenly, this woman was nowhere, trapped by the pressure to conform in a society that seemingly put tradition higher than mental health. Reporter Ben Hills wrote a book called Masako and said that she cannot leave the royal apartments without permission, has no money, credit cards, or even a telephone of her own, and is constantly watched over by courtiers. Clearly, it has not been the life she intended to lead within the palace. But it isn't just Masako that has secrets swimming around her. The young Princess Mako of Akishino, whose father is the second in line to the throne when the current emperor steps down, Princess Mako is somewhat of an internet idol for reasons we will tell you soon. In August 2018, controversy started to swirl around the lavish princess when her family requested that the commoner, as they call her not royal fiancé, solve the financial dispute within the family. Princess Mako's parents requested a life plan including details of his future career prior to marrying their daughter. Sounds like they may be a little skeptical of her choice of partner, whose name is Keiu Kamuru. Princess Mako announced to the public that they didn't have enough time to prepare for the events of the wedding, hence it would be pushed, while the Japanese tabloids announced it was financial issues needing to be addressed from the side of Kamuro. As of fall 2018, the wedding has been called off, but the couple has stated they plan to keep in touch while Kamuro attends law school at New York's renowned Fordham University, and want to one day get married in the future. We wonder if that will ever truly happen, as the Imperial House declined a comment of this news. We kind of think that if Princess Mako was willing to give up her royal title for love, then they best get married sometime soon. Don't you? This was a fairy tale made to happen, shut down by the powers of the great Imperial House. Are we in Disney's Mulan?
As for the financial issues, Princess Mako definitely does not have any of those. Her lifestyle is of the rich and famous, one that could even rival Kim Kardashian's. We know that's a serious statement, but just wait, we're going to give you the details. She attended university in Dublin to learn English and was educated at a handful of other prestigious schools to receive the best education. She has traveled around the world for her imperial duties, but the kicker is not all the travel and education. Oh no, it's her net worth. Princess Mako is worth a whopping $40 million, and on top of that, she's cool as ever. Her favorite sport is baseball, and she owns an orange Mazda RX-7 and a pimped-out Toyota. Just when you thought the Japanese royalty was boring, think again. Princess Mako isn't the only princess willing to give up her title for love. Princess Ayako also has fell for a commoner. Japan's royal family was in disarray at the number of women leaving the royal palace for love. On October 29, 2018, Princess Ayako shocked Japan when she married the love of her life, Kei Moriya, in Tokyo. The ceremony was a traditional Japanese ceremony that once finished meant she was married and had officially left the imperial house. She is the third daughter of Emperor Akihito's late cousin, Prince Takamado. After the ceremony, the princess politely spoke to the public saying, "I'm filled with joy to get married and to have so many people visit us at the Mei Shrine and congratulate us." For about 3 generations, the Japanese royal family has been given the freedom to marry who they choose. The current emperor, Emperor Akihito, was the first crown prince to marry a commoner, who became Princess Masako, or the broken butterfly. Of course, he got to stay within the imperial family, whereas the women are forced to renounce their royal title. Princess Ayako is known as Ayako Moriya after the marriage. What do you think about this rule for men versus women? Speaking of which, with the abdication of the throne impending, the succession to the throne is something of a major controversy in Japan. The emperor announced he would be stepping down by April 2019 due to his age and health, making it hard for him to fulfill his duties. The prime minister announced the date, and since then, there has been major discussions. Many think that since it's 2018 and it's crazy that women cannot succeed to the throne, that it must be updated. Yeah, we have to agree. But tradition is tradition, right? But especially in a time when gender equality is so important, maybe traditions need to change. The other problem is the lack of male heirs to the throne. Would the monarchy rather hold on to this law than adjust it? The matter only gets worse when we look at the current heirs to the throne. The Crown Prince Naruhito, who will succeed to the imperial throne in 2019 when his father abdicates, only has 1 daughter. And since 1960, only 2 other males have been born within the royal family, which are Prince Akishino, the younger brother of Prince Naruhito, and his son Prince Hisahito of Akishino. As for princesses, there are 8, but many already resigned themselves to marrying commoners and leaving the imperial household, which makes sense when you have no dynastic rights to the throne of Japan despite being in the monarchy. We mean, like duh, we do the same thing. This absurd olden day rule most likely needs to be changed, and it is only up to the Japanese parliament to do so. About this issue, Princess Mako, who still plans to marry paralegal Kei Komuro, said of this issue, "I was aware since my childhood that I'll leave a royal status once I marry." Sounds kind of sad to us, doesn't it? Just think about the women royals who have so much influence, like the Queen of England to name the most obvious, but also Princess Diana and of course Kate Middleton. We need women, people! As for the British royal family, they have a wonderful and respectful relationship with the Japanese royals, dating way back to the year 1868. Now, we're going on a small history detour that you won't regret joining us on. Way back, the then Duke of Edinburgh, Prince Alfred, son of Queen Victoria, visited Japan where he was entertained by the young Emperor Meiji at a palace in Tokyo. Since then, for many years, various members of the British royal family would visit Japan and always had such great experiences. However, after the war, things were not as good as before between the 2 royal households. This was recognized by the Prime Minister at the time, the famous Winston Churchill. To fix the problem, he invited the Japanese crown, Prince Akihito, to represent Japan at the coronation of Queen Elizabeth in 1953. This helped mend ties, and while years passed, it almost became a tradition for members of the imperial household of Japan to attend Oxford University. More recently, that tradition was broken with Prince Akishino's daughters, Princess Mako and Kako. However, it didn't seem to cause any harm with the family's long-standing relations. Princess Kako is much more private than her sister Princess Mako, who was, as we previously mentioned, became an internet sensation. But how did that happen exactly when she isn't on social media? Well, in 2004, a photo of the princess in her school uniform leaked and practically went viral online. Supporters of the princess quickly began making fan art of the image. However, since it was all praise and nothing bad said about her of the royal family, no one really was too upset from the imperial household about the publicity. Princess Mako is more than just an internet sensation, though. Her roots
of helping her people run deep. In 2011, the princess visited areas affected by the Tohoku earthquake and tsunami and volunteered under an alias she made up by herself, but that didn't last too long as many recognized the young monarch at the time. As for traditions, to welcome in the 2018 New Year's, the entire imperial family all gathered at the Imperial Palace in Tokyo with beautiful tiaras that shone bright. It was supposed to be Princess Mako's last appearance at this event, but since her wedding is now cancelled, we're certain to see her in her tiara once again to welcome in 2019. With all these rules, secrets, and princesses living their own lives, it seems like a lot may change in 2019 with the abdication of the emperor. Certainly, the Japanese monarchy will need to modernize the way they run the dynasty, but despite all these dark details, the princesses are helping their people, while Princess Masako, who was once shut in the palace like Jasmine from Aladdin, will now be free. What do you think about Japan's royal family? Are their rules too strict and is too much kept out of the public eye? We want to know your thoughts, so make sure to leave a comment below. Subscribe to The Taco for more thrilling videos and give this one a like next time. Foreign ministers of the Quad nations are convening today in Melbourne for the Quad meet. Let me start also by acknowledging the traditional owners of the land on which we are meeting this evening, the Wurundjeri people, and pay my respects to their elders past, present and emerging. Today, the Quad foreign ministers have reaffirmed our support for the principles of openness, the protection of national sovereignty and the observance of rules and fair play. Our region is in a period of rising strategic uncertainty. The rules and norms that have provided a foundation for our stability and hence our prosperity are under pressure, in particular from authoritarian regimes. The Quad is a grouping with a positive and ambitious agenda. We continue to support the centrality of ASEAN, including to advance practical implementation of ASEAN's outlook on the Indo-Pacific. The Quad has made practical commitments and we're delivering on them. We've delivered over 500 million vaccine doses under the Quad leaders' commitment and ensured they reach the people who need them. Australia will bolster the efforts of the Quad vaccine partnership, a further investment through our regional health security initiative for the Indo-Pacific. Australia, in our actions, works to support a world order that favours freedom, where rules, not power and coercion, resolve disputes. Today in Melbourne, our overarching focus was on the Indo-Pacific. We agreed to strengthen Quad cyber and counter-terrorism cooperation, including by coordinating efforts to address the threat of ransomware. We discussed humanitarian and disaster response and vital infrastructure delivery, which is climate adapted and climate resilient in consultation with our partners. We agreed to boost maritime security support for Indo-Pacific partners to strengthen their maritime domain awareness and ability to develop their offshore resources, to ensure freedom of navigation and overflight, and to combat challenges such as illegal fishing. I'm delighted that Japan has offered to host the next Quad Leaders Summit in the first half of 2022. Let me finish my remarks, and I'll ask my colleagues to indulge me just for a moment. Many of you will know that today was the holding of the State Memorial Service for the passing of a former Australian Foreign Minister and leader of my Parliamentary Liberal Party, Andrew Peacock. I think if Andrew Peacock was here now and able to see a Quad Foreign Ministers meeting being held in person in Melbourne after 2 years of a global pandemic and only 2 years after the first in-person meeting of the Quad Foreign Ministers, he'd be immensely proud of Australia and our Quad partners for what we have worked to deliver, for the practical cooperation that we've engaged in, and for our strong focus on our friends and partners in ASEAN. Gives me great pleasure to ask Minister Jaishankar to make some remarks. Thank you, Maurice. For Mr. Payne, let me first of all thank you for hosting what it was truly a productive meeting of the Quad Foreign Ministers. We also had an opportunity earlier in the day
to meet collectively with Prime Minister Scott Morrison for what was a very insightful, very useful discussion before our own deliberations. The interactions that we've had has made it evident that robust bilateral relations between our respective countries, strategic convergence countries, our strategic convergences and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. Relations between our respective countries, our strategic convergences and our shared democratic values have all combined to make the Quad a vibrant and substantial framework. We are building an agenda which seeks to further our shared vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. We are keen to work together to further peace and stability and economic prosperity in the Indo-Pacific through collective efforts which address contemporary issues. In this context, we will continue to support our ASEAN partners in their efforts to uphold peace, stability and prosperity in the region. Their centrality is important to recognize and reiterate. We reviewed the Quad's ongoing efforts to combat the COVID pandemic and agreed to expedite delivery of safe and affordable vaccines, support capacity building, and augment infrastructure for last mile delivery. Quad's discussions and efforts to build resilient supply chains, enhance availability of trusted critical technologies, counter disinformation, and uphold a rules-based multilateral trading system will contribute to fostering global economic resilience. I welcome the Quad's shared desire to address common global threats such as terrorism, strengthen maritime domain awareness. Thank you very much all. Fascinating topic, in many ways culmination not just of this conference, but also of so many of the headlines that we've been reading over the past years. This notion that we have moved into a new global order that will be defined by fundamental competition between major powers. How that competition evolves, how we define those